অভিজিৎ লাইভে গিয়ে কনফার্ম কর। রঞ্জন স্যার তো আবার বেরিয়ে গেল। হ্যাঁ, লেফট করে গেছে দেখলাম। ঠিক আছে, জয়েন করে যাবে। স্যার আরম্ভ করি নাকি? হ্যাঁ, শুরু করে দাও। ওকে, very good evening. I am Ovik. I welcome you all to the study circle number 43rd of Universal Briefing. And before going to the main session and a very interactive and very effective session, I would like to say a few sentences regarding the study circle and Universal Briefing. And I'll not be taking so much time. Okay. As you know, this is the 43rd study circle, and we have completed 42nd study circle. And all these study circles are live on YouTube. So it is our humble request to all of you. You can share our channel link because it has become a very hub of knowledge, a diversified topic. Different PhD and MPhil topic have been discussed so far, as well as today we are going to have a very prominent discussion by a very talented speaker, very dear to us, Santashree Basu. So, about whom our anchor will introduce you. But before that, I would like to introduce our anchor, who is also very dear to us, very dear student to us. He's Pradipto. Pradipto has completed his BSc in St. Xavier's College from Mathematics Honors, and he has completed his BLIS and MLIS from Jadavpur University. He is presently working as a teacher librarian in the Future Hope School. He's very dynamic and he's very studious, I know. I'd like to request Pradipto to kindly carry on the session and introduce our esteemed personalities today. That is our speaker, Santashree Basu, and our chairperson, Dr. Ranjan. Pradipto, over to you. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. A very good evening to all of you. It's my great honor to anchor this 43rd study circle of Universal Briefing. Today, we have a very prosperous person, Dr. Santashree Basu, guest faculty of Department of Library and Information Science, Rabindra Bharati University, as the speaker of our session. Our topic of this session is interdisciplinary subjects, tracing their evolving representation in library classification. It is our great pleasure to have Dr. Ranjan as the president of the study circle. Let me introduce Ranjan Samanta, sir. Dr. Ranjan Samanta is the librarian of Nabobaliganj Mahavidyalaya, Kolkata, affiliated with University of Calcutta. He holds an MSc in Chemistry, BLISC and MLISC degrees from leading Indian universities and earned his PhD from Jadavpur University. With over 25 years of extensive experience in the field of library and information science, Dr. Samanta has served in various capacities from town libraries in Paschim Medinipur and Kolkata to the university libraries at Jadavpur University. He extended his experience as a guest faculty with Bengal Library Association, Netaji Subhash Open University, Indira Gandhi National Open University, Rabindra Bharati University, and Jadavpur University. Dr. Samanta has supervised more than 25 dissertations at the master's and MPhil levels across various universities. He is a member of the Research Advisory Committee of a reputed university and has contributed over 40 research articles to national and international journals and seminars. He is also the author of several books and chapters and has developed content for NSO study materials in the areas of research methodology, public library services, resource sharing, and networking for MLISC course. He has served as a reviewer for national seminar volumes and was appointed as a reviewer for the UGC project under the university with potential for excellence phase 2 at DLIS Jadavpur University. Dr. Samanta is a former member of the book selection committee of State Library Council under Department of Mass Education and Extension, Government of West Bengal, and was designated as the North Region Evaluator for Librarian Post by West Bengal Central School Service Commission.
A life member of YASLIC, ILA, BLA, and the Jadavpur University Alumni Association, Dr. Samanta's area of interest include public library services, knowledge organization, library automation and networking, digital libraries, reference services, and social and technology information systems. I warmly welcome you, sir, to take over the charge of this session. Over to you, sir. Thank you, Pradipta. A good evening to all of you. Respected President of Universal Briefing, Professor Udayan Bhattacharya, Secretary Sopon Khan, Speaker Dr.Santashree Basu, Study Circle Chairman Dr. Otanu Das, and Convener Dr. Ovik Rai, and all members of the Universal Briefing, dear colleagues, dear students, and fellow participants. It gives me pleasure to welcome you all today's study circle on a very timely and thought-provoking topic, interdisciplinary subjects, tracing their evolving representation in library classification. In the present day, in the digital era of knowledge expansion, the boundaries between discipline are becoming increasingly fluid. Research and academic practices are no longer confined within the limits of a single subject. That is, instead drawing strength from multiple domains. In this context, the role of library classification becomes both crucial and challenging for us. Traditional classification systems were designed with well-defined subject areas in our mind. But with the rise of interdisciplinary studies, there is a growing need to rethink and revisit the structure of ensuring the information discoverable and well organized regardless of how it crosses subject boundaries. Today's lecture boundaries promises to shed light on how interdisciplinary subjects are evolving and how our classification schemes such as DDC, UDC, LC, CC, and other schemes are adapting to this transformation. We are especially honored to have with us Dr. Santashree Basu, a distinguished scholar, whose insight will surely deepen our understanding of this complexity. Dr. Santashree Basu is currently working as a guest lecturer at the Department of Library and Information Science, Rabindra Bharat University. He obtained her BA and MA degree from the Department of International Relations, Jadavpur University, and thereafter completed her BLIS and MLIS from the Department of Library and Information Science, Jadavpur University. He also completed her PhD degree as a senior research fellow from BLIS, Jadavpur University. He has previously worked as a project assistant in the project Digital Library and Web-Based Materials at Department of Library and Information Science, Jadavpur University. He has participated in several national and international seminars. He has published 5 articles in reputed journals and contributed to book chapters. Her area of interest is knowledge. I extend my sincere thanks to her for accepting our invitation. I ask all participants to engage actively in the discussion and make the most of the academic interaction. Let this session inspire new ideas and contribute meaningfully to our professional growth as library and information science practitioners. Thank you all once again for your presence and active participation. Please, Santashree, start your lecture. Thank you, sir.
A very good evening to everybody. Am I audible? Audible. Yes, you are audible. হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি Audible. না আমার কথাটা ইকো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তোমার দুটো ডিভাইস খোলা আছে কিনা দেখো। না আমি তো বেরিয়ে গেছি যেটাতে আরেকটা ছিলাম সেটা লিভ করে গেছি একবার মিটিং কেটে ডিভাইস খোলা তারা ইফেক্ট করে একবার কেটে আবার রিজয়েন করো। ওকে আমার তো ল্যাপটপটা একদম গেল, আমি শেষ পর্যন্ত মোবাইলেই বলা শুরু করলাম। এবার না আমার হচ্ছে দেখছি কিন্তু আমি একটু তখন ইকো হচ্ছে আচ্ছা আমি যদি হেডফোন ছাড়া কথা বলি আমার কথাটা কি শোনা যাচ্ছে? তাহলে আমি উইদাউট এখন ঠিক আছে। এখন ঠিক আছে এটাই বলো, আমার পুরো ভয়েস ক্লিয়ার। আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এইভাবেই বলছি। ঠিক আছে একদম ক্লিয়ার। A very good evening to everybody. First of all, I would like to thank Professor Udayan Bhattacharya, President of Universal Briefing, Convener Dr. Obhik Roy, Chairman Dr. Atanu Das, and President of this study circle, Dr. Ranjan Samanta, for giving me this opportunity. My topic for today, as already said by Sir, and okay, let me first start my slide. Is it visible? I hope it is visible. Yes. visible. Okay, thank you. So my topic for today is interdisciplinary subjects, their evolving representation in library classification. So to begin with, what are interdisciplinary subjects? Interdisciplinary subjects are those that emerges as a result of interaction between two or more traditionally well-known and well-demarcated subjects. Like in our academic structure, subjects are generally very well defined, distinct, and specialized. They have their own theories, tools, experts. For example, in science, we have physics, chemistry, biology, or in arts, we have sociology, geography, political science, economics, or there can be any other applied science subjects. When two or more of these subjects interacts and reaches a point where integration takes place, a new subject that are interdisciplinary in nature emerges. This kind of interaction can involve drawing of ideas, theories, borrowing of tools, or collaboration between the proponents or the experts among each other. The knowledge that this new subject represents are beyond the boundaries of the interacting subjects. So they are basically interdisciplinary in nature. And when this kind of interaction is substantial and it gains a wide acceptance within the academic setup, we can say that a fresh discipline may be established. Now, they will show considerable literary warrant. They will have their own journals, research groups, degrees will be imparted. They will have their own departments in various institutions and universities. Conferences and seminars will be held. So a completely new subject, independent of their interacting subjects and are interdisciplinary in nature, begins to exist. For example, in science, we can say like biochemistry, biophysics, astrophysics, or in arts, there are geopolitics, sociolinguistics, just to name a few. So the basic characteristics of interdisciplinary subjects, therefore, we can say, first is integration of distinct discipline. Just mere interaction will not create a separate interdisciplinary subject. There must be an integration among them. The second is focus on complex problem. The core of any interdisciplinary subject lies in effective problem solving. Like there are
problems like public health, climate change, which cannot be addressed within the boundaries of a single subject. These kind of problems requires interdisciplinary approaches to understand the challenges better and solve them. And the third is demands combined expertise. Now, these interactions or integrations are not only at theoretical level. The professionals also interacts, and at certain point, a new set of professional emerge. Like now we have biochemists, biophysicists, astrophysicists. So they require combined expertise. Flexible and broad in scope, since they are interdisciplinary in nature, they are more flexible and they are more open in accommodating new concepts and methods. And last, facilitate deeper understanding. This is because it provides a common area of interaction between the traditionally distinct academic disciplines. So the issues, the concepts related to these subjects can be better understood from the perspective of the other interacting subjects. So these can be, we can say it is a very brief idea about what are interdisciplinary subjects. Now, why are we studying the reflection in classification scheme? Library classifications are reflective of the knowledge structure that exists at a particular time. Like, it is not just a list of subjects with certain class numbers that helps in arranging books in a library. It reflects exactly how the knowledge structure was existing when the classification scheme was devised, or that particular edition of that scheme was being designed. So as new subject emerge, we expect the classification scheme to accommodate them. Just not new subject, the existing subjects might develop, grow. So then a revision or a relocation of those class numbers are required. The study of the treatment of a subject in a classification scheme, like how they have been incorporated, revised, or relocated, therefore gives an idea, or it can be said to be a reflection of the growth and development of that subject. However, this accommodation of new subject is a challenge. And this is because the universe of knowledge is constantly growing. This ever-evolving nature poses this challenge to any classification scheme. Especially when it is interdisciplinary subjects, it is more of a challenge because our traditional classification systems are discipline specific. So placing the interdisciplinary subject within this disciplinary structure at an appropriate point is a challenge. 20th century witnessed the emergence of a number of interdisciplinary subjects. The classification schemes have also attempted to incorporate them, DDC, UDC, CC, all of them. And now this incorporation, as I have already said, that they reflect the growth and development of a subject. It is also it is also a both-way process. Like, this incorporation requires the study of the growth and development and how they have been interacting over the period of time to understand what will be their desired position in this disciplinary structure or in the universe of knowledge. Okay, so development of interdisciplinary subject, it is a very long process. It is not just an overnight phenomenon. It takes years for a subject to develop and emerge as distinct from its interacting disciplines. Over the years, they go through a number of stages of development, which can be traced. And these, when I say stages of development, they are not just mere time frame or a period of time. They actually, in each of these stages of development, they reflect what we call as typology of relation or modes of subject formation. I have listed here the modes. I'm not elaborating, I'm not explaining these modes over here, but if we study any of the interdisciplinary subjects over the time, we will see that they will go through either at least one of these typology of relation before they finally emerge as a separate, distinct interdisciplinary subjects. So what I can say right now is that both the study of the reflection of interdisciplinary subject in classification scheme as well as
studying their stages of development, both are important to identify or to incorporate them in the classification scheme. This over here, I have selected some of the interdisciplinary science subjects. These, of course, there are many more. I have selected them because these subjects can be said to have emerged as a distinct one because they have their own journals, they have their degrees, departments, and they have considerable literary growth. We can see considerable literary growth for these subjects. So that is the reason why I have selected few of them. And here, the latest edition of the 3 classification scheme, DDC, UDC, and CC, has been shown. And we can see that in DDC, among these subjects, there is one subject which is not having a direct class number, that is bioinformatics. However, bioinformatics is given a class number in UDC. In UDC, astrobiology and biomechanics, they don't have a direct assigned class number. And in CC, out of these, 4 subjects were found to have class numbers like astrophysics, biochemistry, biophysics, and geophysics. Now, it is like not possible to study the stages of development of each of the subject in this presentation. So I have selected one subject, the first subject, that is astrobiology. And I will show in the coming slides that how the subject has developed over the years and how it has got reflected in DDC. When I say DDC, it is not just the latest edition, all the editions, like the subject development and its reflection in all the editions of Dewey Decimal classification. Now, before I show the reflection, I will give a brief account about the subject astrobiology. So, as it is very evident from the name, the 2 main subjects, interacting subjects, are astronomy and biology over here. So, the core idea of astrobiology is to study the origin or the possibility of life beyond Earth, whether life is possible anywhere in the universe. Although biology and astronomy have very little in common in their scope as distinct subjects, but this quest to identify life beyond Earth gave them a common ground. The search for life in other planetary worlds created the need for collaboration between the astronomers and the biologists, and gave a scope for interdisciplinary interactions, development of new tools, formulation of new ideas and theories. And with time, this gave rise to what we now call as the subject of astrobiology. The astrobiology research focuses mainly on 3 areas. The first is understanding the conditions under which life can arise, look for habitable worlds like other than Earth, and searching for evidence of life, whether life already exists in any other planets or anywhere other than our solar system. Okay. So when we talk about the development of the subject of stages of development of the subject of astrobiology, this concept of astrobiology, definitely not how it exists today, but can be traced long back. We can find this idea of plurality of world, which is related to this concept of astrobiology, that is life beyond Earth, that is the existence of other worlds like Earth. This kind of concept can be found in the works of Greek philosophers, many of them like Democritus, Leucippus, Epicurus. Then there was Metrodus of Chios. All of them were of the idea that there exist infinite worlds and the universe is full of intelligent beings. Then there were German astronomers, Johannes Kepler, Italian astronomer Giordano Bruno, who were also of the same opinion. So there was a consensus that life exists beyond Earth. And then came the invention of telescope, which gave an impetus to this idea because new observations were being made and new other planetary bodies and moons, they were being found. During this time, 2 important publications that came were one from Fontenelle and the other one from Huygens, and both of them reflected this idea of plurality of world.
So there was, as I said, there was this common perception of extrasolar planets and possibility of life was there. I have given two more examples of like William Herschel, who was also a British astronomer. He was very much convinced because by his observations. And then there was Percival Lowell, who also claimed that they have observed canals on Mars. However, these were controversial, and during this period, these observations were definitely not scientific or backed by scientific evidences. So, and also biologists were also, they were not able to provide any theoretical evidence that can claim that yes, extraterrestrial life exists. This was the condition till 1934, where astronomy and biology, where they were just making conjectures about the existence of several worlds. From 1935, the concept of astrobiology started to appear in academic field. There were a number of publications where this study were represented with the term of astrobiology. Like there were articles by Sternfeld, Life in the Universe in 1935. Then in 53, Russian astronomer Tikhov wrote a book with the title Astrobiology. Otto Struve, in 1955, he coined the term astrobiology, and all of these books or papers have one thing in common: the concept of plurality of world or life beyond Earth. Now, during this period, one of the major event was the launching of the Sputnik 1 in 1957. The American Astrobiology Symposium was held in 1957. Then NASA came into existence, and NASA, after it came into existence, it facilitated a number of projects and observations, and those projects and observations were made under NASA's guidance, and a direct involvement of biology came in 1959. Biology with the astronomers came when Harold Klein led a NASA-financed project to design an instrument that will have the capacity or capability of detecting microbial life. Then there was the search for extraterrestrial intelligence studies. These were also funded by NASA. And this was all those development during the 1960s and 70s. What we find during this period is that there were some kind of collaboration between the astronomers and biologists, where they were not interacting. They were actually interacting with each other to understand the possibility of life or find evidence of life beyond our Earth. In 1975, there was the NASA's Viking project, but what is more important during this period is that there was a shift in the study of astrobiology. Till 1974, the study was mainly about finding evidence. Now that evidence were not found, it shifted its study to search for conditions that can sustain life. Like, what are the conditions, if available, can sustain life in other planets? So the basic concept of astrobiology started to shift. Around 1990, there was a discovery in biology of organisms that can survive in extreme conditions, which again gave hope that life might be possible. Okay, there was a discovery of a Martian microfossil in a meteorite, and all these experiments were going on. And in 1995, NASA officially suggested the use of the term astrobiology to represent the new broad scope of the study. And then there were workshops were held, and different other missions were being sent to find the conditions in that can sustain life in Mars and in other extraterrestrial world. Okay, from 1998 onwards, what we can see is that the NASA Astrobiology Institute was established. A NASA astrobiology roadmap was designed, which elaborated on the future plans and programs and missions. There came the Astrobiology Academy at NASA Ames.
Also, two important journals were being published, Astrobiology and the International Journal of Astrobiology. The University of Washington started their graduate programs on astrobiology, and different other programs, like I have given one example, ASTIP, Astrobiology Science Technology for Exploring Planets. These kind of programs were being funded. Also, up till now, it was mainly NASA who were carrying out the astrobiological experiments and observations. This time, an European Astrobiology Network Association were created, who were separately now carrying out astrobiological studies. Okay, so these are mainly the stages of development that I have identified. Till 1934, I have categorized it as a pre-loose assemblage stage. From 1935 to 74, a loose assemblage. 1975 to 1997, lamination, and 1998 onwards, it's fusion. Now, next, I will show that how these concepts have got reflected in DDC. The first edition of DDC, in the first edition of DDC, we find the concept of plurality of world. However, it was just mentioned in the index. It has no mention in the main schedule. From 2nd to 14th edition, the plurality of the world, the concept was included in the main schedule under 520 astronomy, and specifically under 523 descriptive astronomy, and under universe. In 15th edition, there was no mention of astrobiology or plurality of the world. In 16th edition, it was once again incorporated. In the 17th edition, the term astrobiology was first introduced under astronomy, descriptive astronomy only. From 18th edition, however, astrobiology was shifted from astronomy to life science. So up till now, it was under astronomy. Now it was shifted to life science, biology, under biology 574. So the exact number was 574.999, which is actually about a geographical treatment of extraterrestrial world. The explanation in DDC, it is given that way, the geographical treatment of extraterrestrial world. From 21st edition, it was under biology. However, it was shifted from just a geographical treatment to under genetics and evolution, specifically under 576.83, origin of life. And the class number was 57 is. It is still in 23rd edition also. It is the same class number, 576.839, extraterrestrial life, where it is written class here, astrobiology. Now, if we compare the development, stages of development and its reflection, we can see that, as I said, in the pre-loose assemblage stage, it was mostly the concept of plurality of world. From 1st to 16th edition, okay, I have not mentioned the time actually. The 16th edition was till it was published in 1958. The term plurality of the world can be found in DDC. From 1935 to 1974, I have identified loose assemblage, and during this time, what we can see in DDC is that first, the term astrobiology was introduced, and from 18th edition, it was shifted to biology. Now, when I explained loose assemblage, we saw that the most of the study was about possibility of life in the extraterrestrial world. And in the 18th edition, it is actually given a geographical treatment of extraterrestrial life, the possibility of life, that what I have said, beyond Earth. The lamination I have identified in 1975 to 1997, and it shifted to genetic and evolution. So, and the shift was in the 21st edition, that is towards the end of what I have identified as the lamination phase. And during this period, as I said, the study of astrobiology shifted from search for life to the condition where life is possible. That is how origin of life can be made possible in different parts of the universe. Now, till 23rd edition, it is the same class number. So after fusion, there in no reflection or changes in the reflection has taken place.
So what I can say is that as the subject has developed, there has definitely, but for particularly these subject, there has been incorporation as well of the term astrobiology, as well as shift and relocation of the subject from astronomy to biology, and within biology from extraterrestrial geographic treatment to under genetic and evolution. And these changes are in accordance with the changes and the development that has taken place in the development of the subject. So to conclude, what I can say is that the stages of development and the typology of the relations have an impact in the inclusion of interdisciplinary subject in the classificatory devices. Also, the development of subjects results into the relocation of their positions, and the inclusion of the subjects, uh, you know when a subject is included, it requires a considerable growth. Like initially it was just plurality of the world. The term astrobiology were only incorporated when it has achieved a considerable position in the academic setup. So to conclude, the study can say that classificatory devices indeed reflect the development and evolution of interdisciplinary subjects. However, there can be a time gap or a lag between the development of the subject and its incorporation in the addition of the classification schemes. Thank you. Thank you. হ্যালো। Hello. থ্যাংক ইউ শান্তশ্রী। হ্যাঁ। অ্যাকচুয়ালি এটা খুব রিসার্চ ভিত্তিক একটা কাজ। ওর আমার যতদূর সম্ভব এর আগেও একটা এই ধরনের আর্টিকেল আমাদের লাইব্রেরিয়ান জার্নালে পাবলিশ করেছিল স্যারের সঙ্গে, ইউবি স্যারের সঙ্গে। তো কাজটা খুবই খেটে করা, মানে অনেক পুরানো এডিশন থেকে ধরে আজ পর্যন্ত অনেক ইন্টারডিসিপ্লিনারি সাবজেক্টের মানে ক্রিটিক্যাল ইভ্যালুয়েশন যাকে বলে সেইটা ও করেছে, এবং যথেষ্ট এটা খাটনির কাজ। তো এবারে আমি অডিয়েন্সকে বলছি, কারো যদি কোনো বক্তব্য থাকে বা প্রশ্ন থাকে, কোয়ারি থাকে বা সাজেশন থাকে, সেটা দিতে পারে। বলবো? শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন। আচ্ছা, আমি বাংলাতেই বলছি। সেটা হচ্ছে অত্যন্ত ভালো একটা প্রেজেন্টেশন হয়েছে, খুবই এফার্ট দেওয়া এবং একটা সুন্দর দিক তুমি তুলে ধরেছো। কিন্তু আমাদের যে অডিয়েন্স, তাদের কথাটা একটু ভাবতে হবে। মানে যারা অডিয়েন্স, তাদের মধ্যে আমাদের লাইব্রেরি সায়েন্সের লোকজন ছাড়াও কিন্তু তোমার যে টপিকটা সেটা তো ইন্টারডিসিপ্লিনারিটির ওপর হয়তো থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে তুমি বারবার যে শব্দটা ইউজ করছো ক্লাসিফিকেশন, একবার দুবার অন্তত তুমি বলবে লাইব্রেরি ক্লাসিফিকেশন, কারণ অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়েও কিন্তু নানান রকম ক্লাসিফিকেশন হয়। 1 নম্বর। 2 নম্বর যেটা তোমাকে আমি এটা মানে আমার কি বলবো, একটা সাজেশন সিনিয়র হিসেবে বলছি, যে ওই অডিয়েন্সের কথা ভেবেই যে তুমি 2বার 3বার বলেছো ডিডিসি, সিসি, ইউডিসি। আমরা লাইব্রেরি সায়েন্সের লোকেরা জানি এটা ডিডিসি, সিসি, ইউডিসি, কিন্তু আমার অডিয়েন্সের কথা চিন্তা করে অন্তত একবার তার ফুল ফর্মটা বলা উচিত। এইটুকুই আমার বলার, আর কিছু নেই। ধন্যবাদ। আমি একটু বলবে এটার উত্তর, কিন্তু তার আগে আমি মধুস্মৃতিকে বলি, অ্যাকচুয়ালি আমাদের টপিকটা ছিল ইন্টারডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট নয়, তার সঙ্গে ছিল লাইব্রেরি ক্লাসিফিকেশনে এর রিপ্রেজেন্টেশন কিভাবে ইভলভিং হয়েছে। তো ফলে ও স্বভাবতই সেটা টপিকের মধ্যে যেহেতু বলা থাকলেও টপিকের মধ্যেই আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, টপিকে থাকলেও আমরা আমার উত্তরটা শেষ করি। আর একটা হচ্ছে এখানে আমার মনে হয় মোস্ট অফ দি পিপল লাইব্রেরি সায়েন্সের,
এবং কমসে কম বিলিভ পাস করা বা বিলিভ পড়ছে এরকম, ফলে খুব একটা অসুবিধা হবে না। তবে তোমার সাজেশনটা যদি ও মানতো তাহলে সেটা আর একটু ভালো হতো। হ্যাঁ হ্যাঁ একদমই, মানে আমি নেক্সট টাইম প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় এটা মনে রাখবো যে বেসিক টেকনিক্যাল টার্মস গুলোকে অন্তত একবার করে হলেও মানে কমপ্লিটলি বলা একদম বলা উচিত, কারণ অডিয়েন্স সবসময় যে আমার সাবজেক্টেরই হতে হবে এরকম কিন্তু কথা হ্যাঁ নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ তো নিশ্চয়ই। আমাদের এই যে ফ্লায়ারটা আমরা কিন্তু বহু জায়গায় যখন এটাকে বার করে, আমি চেষ্টা করি, বহু লোকজন শুধু লাইব্রেরি সায়েন্স নয় অন্যান্যদেরও, তারা জয়েন করেছে কিনা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু আমি চেষ্টা করি অন্তত সার্কুলেট করতে। যদি অন্য সাবজেক্টের হয় তাদের জন্য, তাদের কথাটা ভেবে আমি কথাটা বলেছি। একদম একদম আমি মনে রাখবো। আর কেউ? আসল কথা এই বিষয়ে একটু কোশ্চেন করতে গেলে সত্যি সত্যি হাতের কাছে এই শিডিউল গুলো থাকা দরকার। আর একটা একটুখানি প্রিপারেশন না নিয়ে আসলে ওকে কোশ্চেন করা সহজ, কারণ এটা টোটালি একটা টেকনিক্যাল বিষয়, তো আন্দাজে কেউ কিছু এর কোশ্চেন করাটা খুব ডিফিকাল্ট হচ্ছে, এটা আমি জানি। কিন্তু তারপরেও এই প্রেজেন্টেশনের পরিপ্রেক্ষিতে কারো যদি মনে কোনো কোশ্চেন আসে। Santashree, I'm Ratna Bandopadhyay. হ্যাঁ ম্যাম বল। It's a very good presentation. I liked it very much, and you have a very research-oriented mind, and that I liked it. But I have a question. You have included only 23rd edition, which was published in 2011, but the latest editions, that is WebDV, you most probably you have not consulted because it is not available, I think. No, Is it ma'am. so? Yes, ma'am. I have just the printed versions I have considered. Okay. Number two, once I have seen that in 18th edition of Dewey, that there is a difference, combinatorics and graph theory, which was graph theory is under geometry and algebra, and combinatorics under geometry, these two classification. But in mathematical reviews, which is published by the American Mathematical Society, they have included that combinatorics is the broader term, and under it, graph theory. That there is a big gap, though it was also published from America, but Dewey also couldn't trace it because graph theory is under algebra and another one is under geometry. Yes. So if you can go through the latest editions, which I couldn't do it, I'm giving you the task that whether they are following the same tradition or they have followed the mathematical reviews classification scheme. So I'm giving you a task rather. Okay, ma'am. I'll definitely look into it. I appreciate your research-oriented analysis. I liked it very much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. আর যদি কেউ কিছু বলতে চাও? কেউ কিছু একটা লিখেছে আই গেস মেসেজে। হ্যাঁ আচ্ছা, এখানে অ্যাকচুয়ালি মেসেজে লিখেছেন, আমি সেটা একটু বলে দিই যে হ্যাঁ সিসিতে অ্যাস্ট্রোবায়োলজি, এটা যদি আমি 7th এডিশন অনুযায়ী বলি তাহলে শুধু অ্যাস্ট্রোবায়োলজি নয়, অনেক ইন্টারডিসিপ্লিনারি নাম্বারের মানে ইন্টারডিসিপ্লিনারি সাবজেক্টসেরই নাম্বার কনস্ট্রাক্ট করা যেতে পারে। বাট আমি এখানে যেহেতু এটার স্টেজেস অফ রিফ্লেকশন এবং সেটার ইনকর্পোরেশনটাকে শো করেছি, সেক্ষেত্রে যে সমস্ত সাবজেক্টগুলোর ক্লাস নাম্বার অ্যাসাইন করা আছে আমি সেইভাবেই এটাকে দেখিয়েছি। কনস্ট্রাকশন অফ ক্লাস নাম্বার তো ডিডিসির ক্ষেত্রেও অনেক সময় পসিবল হয় যদি সেখানে ইনস্ট্রাকশন থাকে, বা ইউডিসির ক্ষেত্রেও পসিবল। আমি যেগুলোর অলরেডি অ্যাসাইন্ড এবং তাকে একটা কোনো পজিশন দেওয়া হয়েছে কোনো সাবজেক্টের আন্ডারে বা অন্য কোনো
জায়গায় ওই একাডেমিক ডিসিপ্লিনারি স্ট্রাকচারের মধ্যে সেই নাম্বারগুলোকে কনসিডার করেছি। অ্যান্ড অফকোর্স রিসেন্ট এডিশন সেটা যেরকম বললেন ম্যাডাম, আমি নিশ্চয়ই দেখব যে ওয়েব ডিউইতে কিভাবে এগুলোকে আরো ইনকর্পোরেট করা হয়েছে এবং এটাকে আরো যদি এক্সটেন্ড করা যায় আমার স্টাডিটা, সেটা আমি নিশ্চয়ই করব। আমার যেটা মনে হয় শান্তশ্রী যেটা বললো সেটা হচ্ছে মেকানো সিস্টেম যাকে বলে কনস্ট্রাকশনাল ক্লাস নাম্বার, এটা অনেকটা হচ্ছে তোমার সাবজেক্টের পারভিউয়ের মধ্যে পড়ে যাবে। অ্যাকচুয়ালি ইন্টারডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট একটা হোল আইডিয়া। যখন তোমার সাবজেক্ট গুলো যেভাবে হয়, বেসিক্যালি ফিউশনটাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়েছে, ফিউজ টুগেদার, তখন সেটাকে ইউনিফাইড হোল হিসেবে অপারেট করছে। এগুলো তো নো আর কম্বিনেশন অফ 2 or 3 আর সাবজেক্টস, ওকে, কমপ্লেক্স সাবজেক্টের পর্যায়ে পড়ছে। সেই কারণে মেকানোর যে সিস্টেম, এর সাথে গোপাল ধরে আছে, বলো সিসি বলো, সে ইভিন রিভিজতেও আছে, সেইটা রিলেশনের মধ্যে ছিল না। বেসিক্যালি ছিল হচ্ছে যেগুলো সাবজেক্ট হিসেবে এসছে, মানে 3টে মোডের কথা তুমি অলরেডি বলেছো, যে ক্লাস্টার, ফিউশন আর কি ওটার নাম হচ্ছে ডিস্টিলেশন। হ্যাঁ, ডিস্টিলেশন, সেগুলোকেই তোমার ডিসকাশনের মধ্যে ছিল। আর তুমি যদি এখন শো করনি যে অ্যাস্ট্রোবায়োলজি ইজ এ রিফ্লেকশন অফ ফিউশন, ওকে, সেই সাবজেক্ট যেগুলো পিওরলি ইন্টারডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট হিসেবে এক্সিস্ট করছে সেইগুলোই আছে। হ্যাঁ, সেটাই। Santashree, am I audible? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। Since the day first, I was very much convinced that your research is very much interesting. But as far as today's presentation, I just want to clarify. I just want to have a clarification regarding. I have a question in my mind. So, as we know that there are not stark differences between transdisciplinary, multidisciplinary, interdisciplinarity. So, in your research, while you were pursuing your research, how did you differentiate? What was the mechanism that you have adopted in order to stick and focus to only interdisciplinarity? I'm very curious to know about it. ইন্টারডিসিপ্লিনারি, মাল্টিডিসিপ্লিনারি এগুলো আমরা জেনারেলি ওভারল্যাপিং ভাবে ইউজ করি, বাট এগুলোর মধ্যে একটা বেসিক ডিফারেন্স আছে। এবং ইন্টারডিসিপ্লিনারির ক্ষেত্রে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এখানে একটা ইন্টিগ্রেশন ইজ ম্যান্ডেটরি। মাল্টিডিসিপ্লিনারির ক্ষেত্রে সবসময় যে সেই সাবজেক্টগুলোর মধ্যে ইন্টিগ্রেশন হবে এরকম নয়, এবং ট্রান্সডিসিপ্লিনারির ক্ষেত্রেও মানে ওইভাবে হয় না। ইন্টারডিসিপ্লিনারির ক্ষেত্রে মানে যেটা আমরা কাইন্ড অফ ফিউশনের ক্ষেত্রে বলে থাকি, যে ইন্টারঅ্যাক্টিং সাবজেক্টস তারা তাদের ইন্ডিভিজুয়ালিটিটা লুজ করে একটা কমপ্লিটলি নতুন সাবজেক্টকে ইন্ট্রোডিউস করছে। তো মাল্টিডিসিপ্লিনারি সাবজেক্টের ক্ষেত্রে সবসময় সেটা হয় না। মাল্টিডিসিপ্লিনারি সাবজেক্টে একটা ফোকাস পয়েন্ট থাকে, সেখানে হয়তো তারা সেটাকে স্টাডি করছে, কিন্তু ইন্টিগ্রেশন নেই। তো আমি যখন সাবজেক্ট চুজ করেছি, আমার এরকম অনেক সাবজেক্টই হয়েছে যেটা খানিকটা পড়ার পর আমি সেটাকে ইন্টারডিসিপ্লিনারি হিসেবে এস্টাবলিশ করতে পারিনি। মানে আমার মনে হয়েছে যে এটাকে আমি ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে এটা বলতে পারছি না, এটা জাস্ট একটা প্রবলেম সলভিং বা ইস্যু সেন্ট্রিক ইন্টারাকশন হচ্ছে বাকি সাবজেক্টগুলোর মধ্যে। তো আমার মানে আমি যতগুলো সাবজেক্ট স্টাডি করেছি তার থেকে হয়তো আরো 10-12টা সাবজেক্ট আমার এরকম এক্সট্রা স্টাডি করা হয়েছে, যেটা মিড পয়েন্টে গিয়ে আমাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। সবসময় যে সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এরকম নয়, কিন্তু যখন স্টেজেস অফ ডেভেলপমেন্ট গুলো পড়া হয় বা তাদের ইন্টারাকশনটাকে আমি স্টাডি করেছি, তখন ওইভাবে আমি আইডেন্টিফাই করেছি যে ওকে, I can consider these as interdisciplinary and not multidisciplinary or transdisciplinary. আসলে অভি, আমি এটা একটা কথা ডিসকাশন। আরেকটা আমি বলছি এখানে, যেরকম এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে এনভায়রনমেন্টাল এথিক্স এরকম যে একটা সাবজেক্ট, এনভায়রনমেন্টাল রঞ্জন, লেট মি ফিনিশ করছি। এনভায়রনমেন্টাল এথিক্স, আবার আমরা এথিক্স বললে ফিলোসফি বুঝছি, আবার এনভায়রনমেন্টাল এথিক্স বললে আবার ইন্টারডিসিপ্লিনারির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। তো আবার ধরুন হিউম্যান ইকোলজি, ন্যাচারাল রিসোর্স অ্যান্ড কনজারভেশন, এনভায়রনমেন্টাল এথিক্স, ইকোলজি, এই যে সাবজেক্টগুলো, এই সাবজেক্টগুলো ইন্টারডিসিপ্লিনারি এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এডিশনের ট্রিটমেন্টগুলো বিভিন্ন রকম হচ্ছে। এবং এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই কথাটা বললাম, যে ফলে এটাকে একটা ক্লিয়ার কাট বাউন্ডারি করাটা খুব মুশকিল। না, ক্লিয়ার কাট বাউন্ডারি ইজ দেয়ার,
ক্লিয়ার কাট বাউন্ডারি আছে, এটা বুঝতে হবে। সে কারণে আমি বলার চেষ্টা করছিলাম, যেটা আমাকে রঞ্জন থামিয়ে দিল, বলতে দিল না। প্রত্যেকটা যেটা শান্তশ্রী অলরেডি বলেছে, interdisciplinary, multidisciplinary, cross-disciplinary, pluridisciplinary, there are transdisciplinary, there are so many disciplinary subjects. প্রত্যেকটা ডিমার্কেটেড এরিয়া আছে, সেইটা আগে বুঝতে হবে। সেই জন্য আমি বললাম এটি থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন, সেইটা না জেনে এ কথা বলা যাবে না। এবং ওর থিসিস দেখলে বা এবং এর জন্য একদম স্পেসিফিক ডকুমেন্ট আছে, আমাদের ডিপার্টমেন্টাল লাইব্রেরিতেও আছে, সেখানে প্রত্যেকটাকে ডিফাইন করা হয়েছে কোনটার এরিয়া কি, তার এক্সাম্পল গুলো কি আছে। ইন্টারডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট বেসিক্যালি 3টে মোড অফ ফরমেশনের সাবজেক্ট হয়। আসলে এই অল্প সময়ের মধ্যে এত কথা বলা যায় না, এটা 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা 10 ঘন্টা পর্যন্ত ডিসকাশন করা যায়। এটা এমন একটা এরিয়া, সেই সাবজেক্টগুলোই কনসিডার হয়েছে, যেগুলো ও ডিসকাশন, যেটাকে ডিসকাশন করেছে সেটা পিওরলি ইন্টারডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট। অলরেডি কমিট করেছে যে কিছু কিছু সাবজেক্ট, যেমন অভিক যেটা জিজ্ঞেস করছিল, ধরে নেওয়া যে ফিজিক্যাল সায়েন্স, ইট ইজ অ্যাগ্লোমারেশন, ইট ইজ নট দ্য ইন্টারডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট। কমপ্লেক্স সাবজেক্ট যখন ফরমেশন হচ্ছে তখন দুটো সাবজেক্ট নিজেদের মধ্যে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, এবং এই যে ইন্টারডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট ফরমেশন হয়েছে, ইট ইজ এ লং প্রসেস। ও দেখিয়েছে 500 বছর ধরে সাবজেক্ট পরিচয় হয়েছে, একদিনে নয়। It took at least 500 years to form a কি বলে অ্যাস্ট্রোবায়োলজি সাবজেক্ট। এবং এইরকম বহু সাবজেক্ট আছে, যে বায়োকেমিস্ট্রি আছে, এরকম বহু সাবজেক্ট আছে দীর্ঘদিন ধরে ফরমেশন হচ্ছে। অর্থাৎ মানে হচ্ছে কি, যে বন্ড, দুটো সাবজেক্টের মধ্যে বন্ড স্ট্রেন যখন প্রচন্ড তীব্র হয়ে যায়, দে দেন ফিউজ টুগেদার। তার আগে কিন্তু বন্ড স্ট্রেন এত স্ট্রং থাকে না। সো ইট ইজ এ প্রসেস, এই প্রসেসটাকে ফলো করতে হবে, এবং তখনই আমরা বলতে পারবো যে বেসিক্যালি যে ফিউজড যে মোড অফ ফরমেশন অফ ইন্টারডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট, সেটা কিভাবে তৈরি হয়। আরো যে দুটো মোডে ইন্টারডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট তৈরি হয়েছে, সেগুলো অলরেডি ও বলেছে, সেগুলো আমরা ডিসকাস করতে, এখানে আমি ডিসকাস করতে চাইছি না, কারণ ইট মে টেক লং আওয়ার্স টু বি ডিসকাসড। ওকে, সেই কারণে আমার যেটা মনে হয়েছে, প্রত্যেকটা সাবজেক্ট প্লুরিডিসিপ্লিনারি, ট্রান্সডিসিপ্লিনারি, ক্রস ডিসিপ্লিনারি, ইন্টারডিসিপ্লিনারি, মাল্টিডিসিপ্লিনারি, প্রত্যেকটা সাবজেক্টের ডিমার্কেটেড এরিয়া আছে। Yes, there are some blurred area among this formation of subjects. Still there are differences between the mode of formation of this type of subjects. কেমন, সেইটাকে আগে বোঝা দরকার, তারপরে মানে আমার মনে হয় যে থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন আমরা যাব। কেমন? এক্স্যাক্টলি স্যার, একদম ঠিক। মানে এই জায়গাটা ধরা, মানে when I was having that interest, that how did Santashree manage to map her knowledge? I mean, the knowledge that he is getting from her thesis, I mean, the way she was mapping that, it was very cumbersome and a very meticulous job. So I was just curious about to know what kind of mechanism has she adapted, and she already has explained it. And thank you, Santashree. Now the session is to Ranjan. Carry on, থ্যাংক ইউ please. শান্তশ্রী, খুব ভালো প্রেজেন্টেশন হয়েছে। Thank you, ma'am. I have a simple question for Santashree. Yes, ma'am. Is it your PhD topic, or you have already completed? I have completed, ma'am, this year only. Okay. So on this topic, Yes, ma'am. how many subjects you have taken? This type of interdisciplinary 12 subjects. Okay. So global warming is part of it? No. It's a multidisciplinary, I think. Yes, yes, ma'am. It's not interdisciplinary subject, like I said, Yes. but I have Okay. selected Okay. which is emerged distinctly as a subject. So global warming was not satisfying that criteria. Yes. But I will suggest and I will request President of this UB also, that global warming or women studies, this sort of multi subjects, you can organize, you can do research, and you can organize this type of seminar. I'm very much interested in. Exactly, ma'am. We will organize seminars on this topic. Actually, he studied 12 subjects. After taking so many subjects to be considered, she already explained. মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, যেগুলো আপনি যেটা বললেন না, যে মহা গোলমেলে জায়গা, যে আমরা কোনটাকে ইন্টারডিসিপ্লিনারি বলবো, কোনটাকে বলবো না,
বর্ডার লাইনটা হচ্ছে মানে খুব ডিফিকাল্ট টু ডিমার্কেট। হ্যাঁ, Yes, absolutely. সেইটা হচ্ছে একটা বড় জায়গা। সেই কারণে ও আরো হয়তো আসলে এক একটা সাবজেক্ট ধরে কাজ করা অত্যন্ত টিডিয়াস কাজ, ভেরি টিডিয়াস। মানে এক একটা সাবজেক্টের ইতিহাস প্রায় 500-600 বছরের ইতিহাস, সেইটাকে ট্রেস আউট করা মানে হারকিউলিয়ান জব আর কি, হারকিউলিয়ান জব। But it's a wonderful topic, and she did Yes. wonderful job, I must say. Right. It's a wonderful job. I think in future, if she is interested anymore, he can explore different subjects also. Yes, yes. And mainly for this sort of type of seminars, definitely we will welcome. Yes, thank you so much. Wonderful. Universal Briefing is a wonderful organization, and you are also leading these topics, making it that is we are getting becoming aware of all the latest discussions and latest researchers in this area. So I'm being benefited by this. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. সবার গলা শুনতে পাচ্ছি, এটাই ভালো লাগছে। সেইটাই, এটা আমরা মাসে, আপনি জানেন যে আমরা প্রত্যেক মাসে একবার করে করি আর কি। আমি আপনাকে লিঙ্ক পাঠাতেই থাকবো, আবার পরেরটাও একটা হবে, সেগুলো ডিসকাশনটা আজকে অভিক আজকে বলে দেবে যে তার কি টপিক আর রিসার্চ পারসন কে আছে। হ্যাঁ, কিন্তু আজকের প্রেজেন্টেশন থেকে I learned something. We can grow. Even at this age, we can grow. Definitely. জানার কোনো শেষ নাই। না। And we are eager to learn. Definitely. From our students. That's a pleasure, great pleasure. শান্তশ্রী আমাদের ব্যাচেলর BLSC মাস্টার ডিগ্রিতেই টপার। ও হ্যাঁ, ও জিআরএফ ও ন্যাচারালি কাজটা কেটে কুটে করেছে আর কি। বোঝা যাচ্ছে যে ও যে টপার, এটা ওর প্রেজেন্টেশন বলে দিচ্ছে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। শান্তশ্রী, আমি বলবো? হ্যাঁ স্যার বলুন। রত্নম রয়েছেন ম্যাম, গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং স্যার, গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। Wish you all the best. Okay. Thank you. Thank Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. ইউনিভার্সিটিতে টিচার জানে না হয়তো। ম্যাডাম আপনি বেরিয়ে গেলেন? না না, ম্যাডাম আছেন। হ্যাঁ, তো ও ডিডিসি এবং ইউডিসি সিসি তিনটি সাবজেক্টই ওকে পড়াতে দিয়েছি, এবং সাকসেসফুলি সে পড়াচ্ছে। ও স্টুডেন্টরা খুব প্রেফারও করে ওকে। তো যে কাজটা নিয়ে রিসার্চ করেছে বিট আমি জানি, বাট যে ইমার্জিং যে যদি আমি এই সাবজেক্টটা পড়াই ডিডিসি, এবং ডিডিসি নিয়ে বিশেষ করে উদয়ন স্যার অনেকগুলো কাজ করিয়েছে, তার মধ্যে একটা কাজ তো তপন করেছে, সেটা আমি জানি। তপনের পরে তুমি করেছো, এবং আমাদের ইউনিভার্সিটিতেও বিট একটা কাজ হয়েছে, সেটা শতরূপা করেছে, কিন্তু এই লেভেলে না, অন্য লেভেলে। আর একজন করেছে, অশোক করেছিল আমার কাছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আমি তিনটে কাজের মধ্যে ডিডিসি, এখন যেহেতু ডিডিসি একটা ইভলভিং মানে ডিসিপ্লিন নিয়ে কাজ করছে, বিশেষ করে এখন যে সাবজেক্ট ট্রেন্ড গুলো হচ্ছে সেটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি এবং মাল্টিডিসিপ্লিনারি রিসার্চের রেজাল্টের ফলে। তো কিছু কিছু টার্মিনোলজি এখন যেগুলো আমরা জানি সেগুলো ডিডিসিতে এখনো পর্যন্ত আমরা 23rd এডিশনস এবং ওয়েব এডিশনসে কিন্তু পাইনি। তার মধ্যে বিশেষ করে টেকনোলজি অ্যান্ড কম্পিউটিং। টেকনোলজি কম্পিউটিং এর মধ্যে লাইক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, এগুলো এখন মার্কেট ট্রেন্ড হয়ে আছে। বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স, সাইবার সিকিউরিটি, ইন্টারনেট অফ থিংস, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, এই ধরনের অসংখ্য সাবজেক্ট আছে। ম্যাম যেটা গ্লোবাল বোমিং বা গ্লোবাল চেঞ্জ নিয়ে যেটা বলতে চাইছিল, সেগুলো সাবজেক্টস কিছু আছে, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, যেটা অভিক প্রবলি না ইয়ে বললো, কি জানো রঞ্জন দা বলো, লাইক এনভায়রনমেন্টাল এথিক্স। তো
এই ধরনের সাবজেক্টগুলো হেলথ সায়েন্সে যেমন টেলিমেডিসিনস, কিছু পাবলিক হেলথ ইনফরমেটিক্স, এই সমস্ত সাবজেক্টগুলো, এগুলোকে কিভাবে ইনকর্পোরেট মানে করা যাবে, এবং যে যে লিঙ্কড ডেটা আছে বা সিমেন্টিক ডেটা আছে সেটা যদি ডিডিসির মধ্যে ইনক্লুড করা যায় এবং ডিডিসি যদি ফুল ফ্লেজেড ওরা এই কাজটা করতে পারে, তাহলে এই ধরনের অনেক রিসার্চ কিন্তু এর উপর এখনো হবে। তো সামনাশ্রী যে কাজটা করেছে ও লিমিটেশনস আছে, বাট ফার্দার রিসার্চের জন্য এই জায়গাগুলো এখনো ওপেন আছে এবং এই কাজগুলো আগামীতে হবে। আমার মনে হয় উদয়ন স্যারের মতো লোকেরাই করাতে পারবে, আমাদের মতো লোক এত তাড়াতাড়ি পারবে না করাতে। তো তুমি যে কাজটা করেছো, তোমার প্রেজেন্টেশন আমি শেষের দিকে শুনেছি, বিট বেটার, থ্যাংক ইউ। আর আগামীতে আরো ভালো কাজ করবে, ভালো ভালো পাবলিকেশনস করবে, এটাই এক্সপেক্ট করছি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ অল। এবার শেষ করি নাকি স্যার? হ্যাঁ, শেষ করে দাও। আচ্ছা, না, সবাইকে আর কিছু নিশ্চয়ই বক্তব্য নেই, থাকে এতক্ষণে বলতো, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ অল। এবারে অভিকের কাছে আমি পাঠাচ্ছি। অভিক এবার প্রোগ্রামটাকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিয়ে শেষ কর। কোথায় অভিক আর প্রদীপ্ত কোথায় গেল? প্রদীপ্ত, তুমি তোমার পালা নাকি? না, ও বলছিল ওর ওখানে ও এখন তমলুকে আছে নাকি, ওর নেটওয়ার্কে খুব সমস্যা হচ্ছে। আমি করে হ্যাঁ, বলো। Before concluding with our formal vote of thanks, I would like to announce that our next study circle number 44, will take place on 26 July 2025. The speaker of the study circle will be Dr. Bishwajit Das, Chief Librarian and Registrar of Gaur Bongo University. Now it's time for formal vote of thanks. I would like to convey my sincere gratitude on behalf of Universal Briefing towards Dr. Ranjan, the president of this 43rd study circle of Universal Briefing, for magnificently handling the session. Then I would like to thank our speaker of the study circle, Dr. Santashree Basu, guest faculty of Department of Library and Information Science, Rabindra Bharati University, for our informative presentation on the topic interdisciplinary subjects tracing their evolving representation in library classification. I would like to thank all the participants who have joined in this session for their active participation and engagement, which have made this event a success. We are thankful to Avijit Noshkar for his technical assistance in the study circle. I would also like to thank the convener of the study circle, Dr. Ovik Roy, librarian of Didojio Memorial College, Kolkata, and the chairperson of the study circle, Dr. Atanu Dash, librarian of Vivekananda College for Women, Kolkata, for their valuable contribution. And last but not the least, I would like to thank Professor Udayan Bhattacharya sir, the president of Universal Briefing, for providing this excellent platform for scholarly communication. Thank you all. Stay happy, stay healthy. Bye. Thank you, Pradipto, for nicely encouraging us. বলো। হ্যাঁ, অভিক এসছে তো? হ্যাঁ স্যার, আমি আই বেগ ইউর অ্যাপোলজি, কারণ আমার একটু নেটওয়ার্ক